And I believe there are thousands of issues going on in West Africa. So if we are to come together to conduct drills and exercises by the youth organizations, we can reduce some of these disasters when even it comes without anybody's notice, like what is happening in Ghana. And I also side with my fellow colleague who just presented on how the communities can come together to mitigate or reduce the impact of disasters when even it arises. So education, public education is very key, in my opinion. And this can be achieved by the youth and state agencies. So coming to the issue of resource management. So the resource management simply is how we are going to allocate resources to personnel, equipment, and funds to effectively respond to any ongoing disaster in any of the West African country. And many of us who used to go down to the ground have issues regarding our state agencies releasing funds to either reduce or address the issue at hand. So what is best for us to do is to understand how we are going to minimize the impact and spreading up recovery. And this can be done by community collaborations, youth volunteer organizations, and state agencies collaboration. So these are samples of current happenings, both natural and man-made disasters that have been going on in most of the West African states. So when we talk about disaster is not only about environmental issues like flooding, drought, or any other climatic changes, but health is also a concern. So to not even talk about what the COVID did to almost every country in the world, we can all attest to the fact that most of the African countries, including West African countries, had very serious challenge in addressing or handling that case. And in this case, I will talk about the Ebola. Even though most of the West African countries didn't witness much of it, but countries like Guinea, Sierra Leone, and Liberia, they experienced this outbreak very much to the extent that they didn't have much expertise, health professionals to handle that case. And many of our brothers and sisters lost their lives alongside. We can also talk of how the deadly Sahel drought also occurred. And maybe after the presentation, I have a data analytics dashboard that I recently designed for our organization about climatic changes in Africa and the total number of human loss per each climatic condition. And from the analysis, if I can recall better, drought was the leading cause of many African deaths, especially around Ethiopia and Libya, alongside. And millions of people were affected by this Sahel drought. So how are we as youth going to help in addressing this challenge? And I will still agree with my fellow colleague that it's dependent on community, youth, volunteer groups, and state agencies collaboration, and how we are going to educate our people and also innovate around it, how we can also include today's technology in achieving whatever that we think we can do to help the issue. Flooding is one of the disasters that is also causing many West African countries each and every day. And to avoid this, though this is a natural phenomenon, but in order to prepare against any of it, we must innovate around it. Because one is happening here in Ghana.
And conflict and insurgencies, these are man-made disasters that also take place each and every day in most of our West African countries, that as youth, we must also come together to innovate around how we are going to address this problem. It shouldn't be just about we talking, addressing the issue by mouth, but it should be cooperation and take practical actions, how we are going to liaise with state agencies to address some of these challenges. So, what would be some of the possible solutions to achieve what I'm talking about? There should be a youth government collaboration, which is key. I have been talking about it in my presentation. And there should be a joint disaster preparedness initiative. So, like what is happening here in Ghana, if Obo Dam would cause this disaster to millions of Ghanaian citizens would have advocated for either constructing a reservoir where whenever the dam is full beyond the expected amount or the expected volume, the organization in charge of the dam can direct the rest of the water into the reservoir rather than just spilling it to displace people, like what is happening. And I believe it is similar in most of the West African countries. And there should be a youth policy which is being backed by youth organizations, volunteers, and even the communities that are usually affected themselves. I can't talk and leave technology-driven solutions in question. And now the fast-moving AI, remote sensing is key here, that those that we have expertise in data science, data analytics, AI. Oh my God. Okay, we've lost our speaker before he manages to come back. I hope you are really getting information on how we can prepare ourselves when it comes to disaster. And one of the things that our speaker has highlighted is that disasters are not only environmental based; they are also health. Like he has spoken about Ebola. When we had that outbreak in 2014, 2016, it was really disastrous because actually we were not ready for it. But then now we've been given possible solutions on the same. And he has spoken about having the youth government collaboration. Like as its youth, we should take the initiative, be it in volunteer capacity or its youth-based organizations to help our governments in ways to bring possible solutions to when disasters appear or before even disasters, or how even to mitigate disasters. And also we can also have a involvement on policy development so that we can be able to voice our concerns and also our ideas on how we can go about disaster management and mitigation. And also we can also use technology-driven solutions. These are some of the points that the speaker has is continuing on. So I hope you are really getting impacted and also challenged so that we can really be people who take action and not wait until when things are not
Working out on is when now we are rushing to do to try to mitigate things. But instead, we should take action before, get prepared, so that when such things happen like droughts, floods, and we've been told that in Ghana, they've really experienced flooding in the so threatening. And the speaker has said it's because they were not prepared for it. So now this session is helping us to know now how can you go about it? How can you get prepared when such times come? So I want our other panelists before Richard comes back, you can take over. So Janvier, you can I say am something. here. I am here. You are here. Welcome back. Okay, thank you. My topic is I want to present my topic in French. It is okay? In French. Hello. Hello. Yes, yes. I want to You. present my topic in French. I don't know how many of us are well or really understand the language, but Okay. Okay. yeah, we might be having a challenge on the same if you present in French, but if I don't know if a majority of us are good in that language. Personally, I'm not. So Okay. No, I can present. Hello. hello, I yes. can I can present my topic. All right. Just in brief. You see? Yeah, we can't see your screen. Okay. Okay, I went to Mr. John V, are you still with us? okay, okay. This is my topic. My topic. But it is in French. It is in French. I'm very sorry. Okay. I think most of us will prefer it in English. If you can do it in English, then it will be better. Okay, okay. Though still Okay. we can't access your screen. We can't see it here. I'm writing in French. I'm writing in French. You've written it in French. Yes. Uh-huh. It is difficult. Is it possible for you to probably do it in very briefly, like try to now translate it? Okay, you can continue then. Okay, okay, thank you. Thank you. Voilà. Donc, voilà ici présenté la préparation aux catastrophes et gestion des ressources. Voilà. Donc, ici, c'est un peu le plan de ma présentation. Voilà, donc en grand 1, il y aura un aperçu sur les catastrophes en général. Et puis en petit 1, une définition. En petit 2, la typologie. Et puis en petit 3, préparation aux catastrophes. Comment on intervient en cas de catastrophe. Voilà. Et en grand 2, gestion des ressources. Petit 1, définition. Petit 2, typologie. Voilà. Donc ici, c'est un aperçu général sur les catastrophes dans le monde.
Voilà, un aperçu général dans le monde. Et puis après, on est revenu de façon spécifique en Afrique et précisément en Afrique de l'Ouest. Donc ici, de façon générale, on a dit quoi, depuis quelques années, les catastrophes sont devenues une source d'inquiétude pour tous les pays du monde. C'est-à-dire quoi, dans ces genre de catastrophes, il y a la sécheresse, incendie, inondation. Donc, selon les experts, toutes les hausses supplémentaires de la température moyenne augmentera davantage l'intensité de la fréquence et de ces événements. Voilà, donc ici, on nous explique quoi, que la température moyenne augmentera et cela peut provoquer des catastrophes. Voilà, donc, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc là, maintenant, on vient maintenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, particulièrement en Afrique de l'Ouest, on note principalement la manifestation de deux phénomènes externes. Donc, en Afrique de l'Ouest, les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés, il y a l'inondation et puis il y a la sécheresse. Donc, ici, on nous dit que ces conséquences qu'elles entraînent pour les populations laissent meurtriers les plus vulnérables qui sombrent davantage dans la pauvreté et le besoin. Donc, ici, les personnes qui vivent dans les conditions difficiles, dans les situations, dans les zones à risque, sont ceux-là même qui sont les plus vulnérables lorsqu'il y a ces catastrophes. Or, ces impacts sont coûteux et contribuent à fortement entraver les efforts et investissements des pays pour un développement durable et inclusif. C'est dans ce contexte que la communauté internationale a adopté le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, RSC, qui vise à réduire les risques liés aux pertes en vies humaines et aux dommages matériels et économiques. Donc ici, le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes vise à réduire les risques liés aux pertes en vies humaines et aux catastrophes. Maintenant, nous allons plus nous appuyer sur le cas de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est parti de façon générale, on est arrivé un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest et maintenant le cas de la Côte d'Ivoire. Donc en Afrique, plus généralement en Côte d'Ivoire, plus de 45 000 personnes sont touchées chaque année par les inondations. Donc chaque année, quand nous rentrons dans la saison des pluies, il faut dire que la Côte d'Ivoire est toujours confrontée à la situation d'inondation. Ça ne veut pas dire que on n'intervient pas ou bien on ne prévient pas la population. On le fait. Raison pour laquelle vous allez voir plus dans le bas, on va détailler un peu. Voilà. Donc, en Afrique, plus généralement en Côte d'Ivoire, plus de 45 000 personnes sont touchées chaque année par les inondations. Aussi, les pertes annuelles directes s'élèvent à environ 77 millions de dollars américains. Donc, les pertes qu'on estime, ça fait 77 millions de dollars américains. Donc, ces 5 dernières années, notamment, on compte annuellement en moyenne une dizaine de décès et par certains, les ménages qui se retrouvent sans biens et sans moyens de subsistance en raison des inondations, spécifiquement dans la ville d'Abidjan. Donc, Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et généralement, comme nous sommes dans la période des pluies, dans la saison pluvieuse, quand il y a des inondations, Abidjan est beaucoup touché parce qu'il y a des personnes qui vivent dans les zones à risque et ces personnes-là sont beaucoup touchées. Donc, les efforts du pays en matière de réduction des risques de catastrophes sont inscrits dans la mise en œuvre des priorités d'action prévues par le cadre d'action de SNEDAI dont la Côte d'Ivoire est signataire. Donc, la Côte d'Ivoire a signé une charte au niveau de l'action de SNEDAI pour qu'on puisse, puisse avoir auprès des experts, voilà, comment mettre en place des stratégies pour pouvoir réduire les risques de catastrophes. De nombreuses initiatives ont été mises en œuvre dans le service face au risque d'inondation, mais le bilan en saison des pluies demeure lourd pour les personnes et les biens. Voilà, donc, lorsque nous sommes confrontés aux inondations, les bilans sont lourds. Voilà, les bilans sont lourds et les biens aussi, les pertes aussi en biens. Donc, là, maintenant, nous allons partir maintenant de la définition des catastrophes. Voilà. Définition d'une catastrophe. On a dit une catastrophe, c'est une rupture grave du fonctionnement d'une société ou d'une communauté à n'importe quelle échelle. Voilà, à des événements dangereux qui interagissent avec des conditions de vulnérabilité, d'exposition et de capacité, entraînant des pertes et des impacts humains, matériels, économiques et environnementaux. Donc là, c'est la définition de catastrophe. Voilà, donc une catastrophe, c'est une rupture grave du fonctionnement d'une société. C'est-à-dire quoi, une société ou bien une communauté n'arrive plus à partir à ses occupations. Voilà, au niveau économique, n'arrive plus à faire ses occupations et aussi, il y a des pertes en vies humaines. Voilà, donc dans ce cas, on parle d'une catastrophe. Et là, on a distingué deux types de catastrophes. Ouais.
il y a des catastrophes naturelles et puis aussi il y a des catastrophes technologiques. Les catastrophes naturelles, là, c'est provoqué par l'homme. On a cité le séisme, mouvement de terrain, inondations, éruptions volcaniques et épidémies de maladies. Et aussi, il y a des catastrophes technologiques. Là, c'est l'homme qui est à la base. On a cité par exemple explosion d'usines atomiques, chute d'avions, accident de la circulation, rupture d'un barrage. Voilà. Donc ici, c'est un exemple d'inondation. Ça, c'est dans une commune, voilà, dans une commune d'Abidjan, précisément à Benjerville. Voilà. Là, j'étais avec la Croix-Rouge pour aller prendre des informations, puisqu'il y a eu une inondation là-bas. Donc, c'est comme ça, on envoie une équipe sur le terrain pour aller prendre des informations. Là, c'est un mouvement de terrain. C'est-à-dire quoi? Il y a eu du vent, et puis, il y a eu du vent, et puis là, maintenant, il y a le mur qui s'est cassé. Voilà, le mur s'est cassé, et là, il fallait aller prendre des informations sur le terrain. Oui. Donc, ici, au niveau de la préparation des catastrophes, donc, à partir de la préparation des catastrophes, il y a des images qui vont suivre. Il y a des images qui vont suivre. Donc, on dit coordonner avec les autorités nationales et les partenaires pour savoir à quel risque et danger se préparer. Donc, ici, déjà, avant d'aller sur le terrain, on fait une évaluation initiale et rapide au niveau de la Croix-Rouge. On fait une évaluation initiale et rapide. Et après cette évaluation, on va maintenant dans la communauté et on va proposer le projet à la communauté parce que à la Croix-Rouge, on travaille avec la communauté. On va leur proposer le projet et eux maintenant doivent accepter. S'ils n'acceptent pas, on ne peut pas intervenir avec eux. Donc maintenant, après ça, on est formé et équipé des millions de volontaires en tant que premier intervenant face à un large éventail de dangers. Donc, après ça, maintenant, on demande à la communauté de nous fournir des volontaires de la communauté pour qu'on puisse les former afin que lorsqu'il y aura un cas, une catastrophe, ils soient en mesure de pouvoir intervenir. Après ça, on dit de rechercher de nouvelles technologies pour améliorer les réponses. Travailler avec les communautés pour comprendre les besoins des personnes les plus à risque. Donc là, maintenant, on travaille avec la communauté. On organise des focus group pour avoir des informations sur la communauté et sur les dangers qu'elles sont confrontés. Mettre en place des systèmes d'alerte précoce afin que les communautés puissent prendre des mesures précoces avant d'une catastrophe ne frappe. Voilà. Donc là, maintenant, généralement, c'est par des messages qu'on envoie dans la communauté. Par exemple, s'il doit y avoir une inondation, bien s'il doit y avoir une pluie 2 jours, 3 jours, on envoie des messages dans la communauté pour que la communauté soit informée afin qu'ils puissent prendre des dispositions. Voilà. À la télé aussi, il y a des spots de télévision, des spots où on sensibilise la population pour dire dans 2 jours, 3 jours, il doit y avoir une inondation, donc prenez votre disposition. Et après, mettre en place un exercice de simulation. L'exercice de simulation consiste à pouvoir former les volontaires, mettre en place un exercice et puis on se met dans un cas réel. Au cas où il y a un danger, comment il faut riposter à ce danger, c'est-à-dire quoi, l'inondation. Donc, on les met dans un cas où c'est comme ils sont confrontés à une inondation à l'instant T et comment il faut intervenir. Donc, ici, c'est un peu tout ce que j'ai expliqué. Donc, ici, on dit travailler avec la communauté pour les besoins. Donc, il y a une équipe, comme je vous ai dit, bon, je fais partie de la Croix-Rouge. Donc, j'aimerais qu'on va sur le terrain quand il y a une inondation, on va prendre les besoins, voilà. On va prendre l'information auprès de la communauté, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, tout ça. Voilà. Ici, c'est l'exercice de simulation. L'exercice de simulation où les volontaires discutent entre eux afin de mettre en place une bonne stratégie, là, au cas où il y a une catastrophe, ils puissent intervenir facilement. Là, c'est une formation pour former les volontaires sur comment intervenir. Et après ça, maintenant, il faut équiper ces volontaires-là afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir apporter de l'assistance. Voilà. Ici, c'est une réunion avec les autorités. Comme je vous ai dit, à la Croix-Rouge, quand on vient, quand on rentre dans une communauté, on reste toujours, on rentre en contact avec les responsables des communautés. Donc là, c'est une réunion avec les communautés, les responsables des communautés, et on leur propose le projet. Voilà, parce qu'on a toujours besoin de leur aide pour pouvoir intervenir. Voilà. Donc ici, prend fin la préparation au niveau des catastrophes. Là, maintenant, je vais aborder le deuxième volet qui est la gestion des ressources. Donc ici, dans la gestion des ressources, nous avons de façon générale une définition. Donc, la gestion des ressources, c'est la mise en valeur d'un capital dit naturel. Voilà, quand on parle de naturel, on parle de la nature. Donc, en définition, la gestion des ressources naturelles consiste à utiliser de manière responsable et durable les ressources végétales, animales et minérales
afin de permettre à des ressources de se renouveler et d'être conservées de façon pérenne sans être menacées par la surexploitation. Donc là, c'est un peu la définition de la gestion des ressources naturelles. Donc ici, nous avons deux types de ressources. Bon, il y a plusieurs types de ressources, mais dans les explications, c'est deux types de ressources que nous avons pris en compte, l'air et puis l'eau. Donc, exemple de ressources naturelles, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le sol, il y a la terre, il y a les plantes et puis il y a les animaux. Donc, au niveau de l'eau, on a dit quoi? Que l'eau est un bien commun, c'est-à-dire qu'elle doit être accessible à tous, mais que son utilisation par un individu réduit celle des autres par nature coûteuse. Elle est également impactée par les évolutions mondiales que sont le changement climatique, voilà, la pollution ou encore la croissance démographique. La pollution atmosphérique est définie comme étant l'introduction par l'homme des substances dans l'atmosphère pouvant nuire à la santé humaine, aux ressources biologiques et aux écosystèmes. Les émissions de gaz à effet de serre sont les principaux causes de ces populations. Leur réduction quotidienne permet l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà. Donc, ici, en conclusion, une conclusion qui prend en compte les catastrophes et puis une conclusion qui prend en compte la gestion des ressources. Donc, vous allez voir que dans cette conclusion, je vais parler des solutions basées sur la nature. Parce que avec les solutions basées sur la nature, on peut facilement réduire les risques de catastrophes. Donc ici, les solutions fondées sur la nature sont les actions visant à protéger durablement ou restaurer un écosystème qui peut permettre la réduction des risques de catastrophes. Voilà, comme je vous ai dit, les solutions basées sur la nature peuvent nous permettre de pouvoir réduire les risques de catastrophes. Adaptation au changement climatique. Voilà, peuvent nous permettre aussi de pouvoir s'adapter facilement au changement climatique et atténuer du changement climatique. Les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus reconnues comme l'un des moyens les plus efficaces de réduire les risques de catastrophes. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, les solutions fondées sur la nature peuvent nous permettre de pouvoir réduire les risques de catastrophes. Ils peuvent traiter les trois composants de l'équation des risques prévenus. Voilà, dans les solutions basées sur la nature peuvent nous permettre de pouvoir prévenir les catastrophes, atténuer aussi et même les dangers, limiter l'expression des personnes au danger et limiter la vulnérabilité des personnes. Voilà, donc la conclusion qui est là, la conclusion prend en compte les catastrophes et aussi la gestion des ressources. Donc, si on met en place des solutions fondées sur la nature, on préserve notre nature, on préserve nos ressources naturelles, cela peut réduire et pourquoi pas même freiner les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés. Donc, c'est ici présenté mon thème sur la préparation aux catastrophes et gestion des ressources. Voilà, toutes mes excuses ici c'est en français parce que voilà, je l'ai préparé en français. Voilà. Thank you. I am finished to present my topic. Merci. Thank you, Mr. Tanvia, for your presentation. Okay. Though, I am sorry, and it is in French. I am sorry. Oh yeah, and most of us are really waiting for your screen so that we can follow. But we still appreciate you taking your time and presenting. Moving on swiftly because our time is really almost out. So let's welcome Mr. Ibrahim to say something briefly. Mr. Ibrahim, can you hear me? Mr. Ibrahim, are you still there? You can unmute your mic. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Can you hear me? Yes. 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 The disasters, as you all know, are everywhere in West African countries.
both natural and human-induced disasters. The disaster preparedness is one of the 4 cardinal elements of disaster management. Disaster preparedness are those plans and organizations that are taking place before the happenings of a disaster. Those resources that a community can utilize in order to mitigate the impact of a disaster, as well as mitigating the vulnerabilities when a disaster strikes. In case of Nigeria, this year, the government or the agencies responsible in disaster management in Nigeria, they utilize this preparedness aspect of disaster management very well. That is why the impact of flood disaster in the country is at a lesser level compared to last year. This year, before the happening of flood disaster, there were so many capacity building. The building capacities of some communities that are yearly happen to be the most affected by the impact of flooding. Then there are high level of public enlightenment about the consequences of the disasters by the government. Yes, sir. Yes, sir. Inda ba wanda kake ciyarwa ba. Amma don wanda kake dan taimako jiba ba za ka yi ba shi. Yes, sir. Ko sai ka ce mai zakka. Sai ka ce mai. Don wannan mabukata. Kana kai abin da sai. Malamin system da zaka. Shi ko an sa wani caji. Na san turaki ba. Yes, yana can wajen shi. Ya ce Musa sama. Okay, office. For the interruption. Of the disaster. If you look economic and social on our population. Hello? We've lost you. Can you hear me? No, we can hear you, but we had lost you a few seconds ago. Okay. The West African countries supposed to scale of preparedness aspect like the public enlightenment, the early warning systems in order to abate some of the consequences of disasters in the West African countries. Whenever disaster strikes in our communities, due to the lack of coping capacities of our communities, it has severely impacted the communities. So African countries, especially the government and the private or non-governmental organization, should scale off sensitization and public enlightenment in order to abate all these, both the economic and social consequences of the disasters. Thank you. Thank you, Mr. Ibrahim, for you. Yes, I'm saying thank you for your presentation. And thank you for taking the time and sharing with us on the stage. So on to our question now before we finish on this.
So I have a question. And now this question is I'm throwing it to you as the panelist, and any one of you can answer. And the question is, for considering now that you've given us these, okay, Hello? Mr. Ibrahim, you can mute your mic. Yes, I can. Kindly. Oh, I'm saying you can kindly mute your mic. Thank you so much. And I think I can only ask one question here before we close this. What are the ethical considerations in resource management during a disaster? How can decision be made in a way that is fair and just for all affected parties? And this question, I'm throwing it to you as a panelist. Ibrahim, Claudius, you can answer. Our panelist, Mr. Ibrahim, we can't hear you. Can you hear me? Yes. I Have you didn't heard hear my the question. Okay, the question is, Hello? I didn't get the question. I'm saying, Mr. Ibrahim, Yes, I can hear you. okay, my question is, Mr. Ibrahim, are you getting me? Yes, I can hear you. I Okay, can hear you now. okay, my question is, what are the ethical considerations in resource management during a disaster? And how can decision be made in a way that is fair and just for all affected parties? Yes, if mentioned some of the international conventions, Uh-huh. they have their level of considerations with regard to resource management in the disaster, in the aspect of disaster management. So I think every country has its own legal consideration with regard to resource management and disaster aspect of disaster management. Thank you. Can you hear me? Yes. Mr. Claudio, you can also tell us on the same what you think are some of the ethical considerations when it comes to Thank you for your question. I'm very glad you answered it. And the ethical consideration must have the basis of the such matters how and also the selection behavior of those who are going to benefit from the resources. Then we need also to have that, we have to have that so that actually we can have the difference rather than equality of distribution of the allocation. Thereafter, we also need to know the main results of the resource distribution and management. Once we know this, then I think it will guide us, or rather, it will guide to the budget of how to distribute the resources in any possible disaster. And again,
the way, or rather, the problems that the disaster brought. Also, we direct on how the resources will be distributed. Because let me say, for instance, have a maybe for instance, Lagos, Nigeria, like if the capital city that we have to compare with the subsequent city, the outskirts of the main area of impact, you see when the resource allocations and distributions work for the same. Because even on the emergency response at the scene will be a bit intensive and technical compared to the neighboring areas. So that's why I'm referring to the selection criteria of the disaster impact phase. Once we have these and the right to the groups, then I think we can distribute and allocate resources well and with people project and people well. That's what I have to add. Mr. Claudius, I think from your end there's so much noise. There's so much noise that we cannot really get you very well. Mr. Claudius, I'm saying that from your end there's so much noise. We are really struggling to hear from you. Hello? Hello, Are we you can guys getting me? okay, we are trying to hear from you, but from your end there's so much noise coming from there. Are you getting me now? There is a lot of noise from your end, sir. Please find a space and a place where there's no noise. Okay, it's okay, thank you. So, are we good to go? There's still so much noise from your end. You still have a lot of noise on your background, so probably if you could close the windows of the car and then stay in a place where it's not making noise. There's too much noise on your background. Oh, it's okay. So, let somebody else also respond to the question. So, thank you. Okay, Mr. Ibrahim, you can okay, I think we'll continue. I have another question. Mr. Ibrahim, can you hear me? Hello? I can hear you. You can hear me? Okay, Yes, I can hear you. I have another question for you and the others in the panel. Okay. Now my question is, public awareness and education are critical components of disaster preparedness. Can you hear me, Mr. Ibrahim? Yes, I can hear you.
Okay, Yes, my I can question hear is, you. public awareness and education are critical components of disaster preparedness. So what are some of the efforts that we should make so that the community can be informed and engaged in disaster planning and resource management? Yeah, as you have said, public enlightenment and education Mm-hmm. is a crucial component of disaster preparedness. Mm-hmm. I think the community has to be engaged in all the decision making with Mm-hmm. regard to disaster preparedness, so that when the disaster strikes, there will be less vulnerability. Thank you. Mr. Ibrahim, we couldn't hear what you said. Kindly, can you come up again? Okay, Mr. Ibrahim. Yeah, yes. Okay, I'm saying we've not heard what you just said. So is it possible for you to repeat what you just said? Hello. Hello. I will end our session for today there. So thank you so much for listening in. And I hope you've heard one or two things concerning disaster preparedness and management. So thank you so much.
Is this meeting on or what's going on? Because I can't. All right, good day, everyone. I think most of the speakers and most of the moderators are having issues with network and everything. But I guess the section 14 is supposed to start right now at the moment, and the speakers here? Are the speakers here Pius Mary and Austin Ekujuru? The moderator is yet to be here, but we can just proceed. So you can just kindly turn on your camera and kindly unmute yourself and just start by introducing yourself before the moderator comes on. Hi, good evening, everyone. Hello. Hi, we can hear Hi, you. We can hear you. we can hear you. Okay. My name is Mary Pius. I'm the founder of Chicken Up from Nigeria. I'm so delighted to be among the panelists today. Okay, so good afternoon, good morning, good evening from wherever you are. My name is Austin Ekujuru, and I will be doing the keynote presentation, So I don't know if I could take it off from here. So can I go ahead with the presentation? Yes, kindly proceed with your presentation. Yeah. Before the moderator comes on here, you can proceed.